Assalamu alaikum. Good afternoon. Can you hear me and can you see me? Am I audible and visible? All right, great. Great. Thank you. Thank you for responding. Now, let's start. Today is the speaking orientation class, and we will, of course, start slowly. First of all, let's talk about speaking in general rather than IELTS speaking. First thing that I want you to know is that if your general speaking isn't up to the mark, your IELTS speaking cannot be helped. If you have problems speaking English, if you're shy, if you're not confident enough to think that you can speak English, that's what you're going to have to work on in the beginning. And then we can talk about speaking, all right? Now, what happens is the classes are mostly conducted in English, but if you're having trouble following the class, let me know in the chat, let the teacher know in the chat, and we will be balancing between English and Bangla as much as possible, right? Let's start. All right. Now, I would like you to do something. একটা জিনিস করতে দিব, এটা একটু করবেন. In the chat box, you're going to have to write something. কি লিখবেন? Give me your required speaking score. Required. This is not target. The speaking score minimum that you need in IELTS for whatever you're going to do in the future with studies, migration, whatever, promotion, whatever it is. Give me your required score, not your target. Your target should be 9, your required score. 8+ is a required score. That can be a target. But I was asking what score you need. You're giving me your target scores. I was asking for requirement. আপনার যে স্কোরটা প্রয়োজন, যেখানে আপনি যেটা করতে চাচ্ছেন অ্যাপ্লিকেশন বা যেটাই করতে চাচ্ছেন সেটার জন্য আপনার যে স্কোরটা প্রয়োজন, আপনি কোন স্কোরটা চান বা আপনি কোন স্কোরটা টার্গেট করছেন ওইটা না। আচ্ছা, I can see the ranges between 6.5 to 7.5. 2 people have written 8+, which I'm not sure where they want you to have 8+. Excuse me. So yeah, mostly you're between 6.5 to 7.5. Acha, great. Now, I would ask you to attend the classes as well as come to the practice classes that we will be conducting over the next few weeks until your course is running, so that you can see the difference between your current level of speaking and your target level, right? If you're already at 6.5 and your required score is also 6.5, I would ask you to aim a little higher so you can just, safely say that you will achieve your target score. Take it. So the workshop classes are conducted, they are taken every Sunday. As far as I can remember, yes, every Sunday, same time. So I would ask you to come and join those classes to practice
and problem solving as well, but mostly speaking practice. All right, IELTS speaking practice. Let's talk about IELTS. Your target score, your required score, has to be on balance with your current level. And if it's not, do the classes. We will teach you ways to improve. We will teach you ways to improve. However, you need to know how to improve, where to improve. Before you get to know that, before you can learn that, you need to know how the test is taken. What are the components in the test? কিভাবে বলছি, কি বলছি, কি বলতে হবে. You need to know all of these things. All right. There are 3 parts to the IELTS test. ঠিক আছে? There are 3 parts, and basically there are questions that will require you to answer critically, think about it, make up an opinion, or think of examples and stories and then say those. There will be questions that will require you to answer about your inner thoughts, like basic things, where you live, what you think about this, what you think about that. Do you wear a wristwatch? Do you use Google Maps? Take it. Do you hang out with friends? Do you hang out with family? What do you like to eat? What do you don't like to eat? Basic question. Take it. That's part 1. So part 1 is basic questions. Part 2 is a presentation. You will have a topic. At a topic there, on that topic, you will have 1 minute preparation time. ঠিক আছে? ওই টপিকটা দেখার পরে 1 মিনিট সময় দেওয়া হবে আপনাকে ওইটার উপরে ভেবে চিনতে আপনার স্পিচটা একটু গোছানোর জন্য। ঠিক আছে? 1 মিনিট টাইম দেওয়ার পরে আপনাকে 2 মিনিট সময় দেওয়া হবে বলার জন্য। You get 2 minutes to present on that topic, 2 minutes to speak on that topic. When you're preparing, they will give you a pencil and a paper. This is the only time you will be able to use some other resources. ঠিক আছে? Apart from your brain. Part 2 তে নোট টেকিং করার জন্য, এই প্রিপারেশন টাইমের ভিতরে নোট টেকিং করার জন্য আপনাকে কাগজ এবং পেন্সিল দেন। It's a pencil, not a pen. Please remember that. IELTS এ কলমের কোনো কারবার নাই। হ্যাঁ? We do not use pens in IELTS. It's all pencils. আপনাকে নোট টেকিং এর জন্য পেন্সিল এবং পেপার দেওয়া হবে। আপনি নোট টেকিং করবেন, কয়েকটা পয়েন্ট হয়তো লিখবেন, একটু হালকা সাজানোর চেষ্টা করবেন আপনার স্পিচটাকে, তারপরে you speak for 2 minutes, 2 মিনিট কথা। After that, there will be part 3. ঠিক আছে? There will be part 3. Part 3 তে আপনাকে part 2 তে যে টপিকটা দেওয়া হয়েছে, the topic that you got in part 2, ওইটারই এক্সটেন্ডেড ইন্টারভিউ, ওই টপিকের উপরেই আপনাকে ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স। ঠিক আছে? আপনাকে যে টপিকটা দেওয়া হচ্ছে ওই টপিকের উপরে আপনাকে ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স করবে। যেমন যদি জিজ্ঞেস করে describe the last time you met your close friend. ঠিক আছে? This is suppose your cue card topic, part 2 cue card topic. আপনাকে part 3 তে কোয়েশ্চেন্স করবে এরকম, do you think childhood friendships last into adulthood? এগুলো একটু চিন্তা ভাবনা করে দেওয়ার মতো করে প্রশ্ন। ঠিক আছে? সো এরকম একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াস, একটু ভালো মতো চিন্তা ভাবনা করে বলার মতো কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করবে। চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড, ক্লোজ ফ্রেন্ড যার সাথে দেখা হয়েছে, that's a very specific topic. However, when they're asking you part 3 questions, those will turn into a little expanded questions. Friendship নিয়ে কোয়েশ্চেন করবে, ইয়া নিয়ে কোয়েশ্চেন করবে। ঠিক আছে? Do you think spending time with friends is productive? এরকম। তারপরে এই ধরনের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। So these are the 3 parts. আপনাকে মোটামুটি 15 মিনিট টাইম দেওয়া হয় এই টেস্টার, স্পিকিং টেস্টার জন্য। Part 1 basic questions, part 2 cue card topic, part 3 extended interview. That's it. ঠিক আছে? এই হচ্ছে ব্যাপার। This is how the test is taken. অনেক টেস্ট মুখোমুখি নেওয়া হয়, অনেক টেস্ট নেওয়া হয় না। There are tests which are taken via video conferencing, something like what we are doing right now. স্ক্রিনের মধ্যে এরকম দেখা যায়,
স্ক্রিনের মধ্যে এরকম দেখা যায়, আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, এরকম। ঠিক আছে? আপনাকে আমি প্রশ্ন করব, আপনি উত্তর দিবেন, এইভাবে। সো ভিডিও কনফারেন্সিং এ যে টেস্টগুলো হয়, the tests that are taken in video conferencing, they have a little more flexibility, in my opinion, but a lot of people are quite scared. To be honest, I have seen that people are scared about video conference tests. Don't be. It's all about practice. When you're in class, try to engage. Whenever there is an opportunity, try to engage so that আপনার এই practice-টা. For example, when I'm talking in class, I will look at the camera. I won't look at the various names on my screen. I don't, whenever you're turning your camera on, I will not be looking at your screen when I'm talking. I will be looking at your screen when you're talking so that I can see your face. But when I'm talking, I will be looking into the camera. So you think I'm making eye contact. This is how I took both my tests. পরীক্ষার সময় আমি যখনই স্পিকিং টেস্ট দিয়েছি, আমি এইভাবে দিচ্ছি। দুটোই ভিডিও কনফারেন্সিং এ ছিল, আমি এইভাবে দিচ্ছি। Alright? So there are offline tests, there are video conference online tests. Whichever is you think is better for you, take that. But however, অফলাইন টেস্ট দিলে আমার মার্কস কম আসবে, অনলাইন টেস্ট দিলে আমার মার্কস কম আসবে, এই ধরনের চিন্তাগুলা করবেন। Those will actually stop you from performing at your best. ঠিক আছে? Now, any questions so far? Any questions? Anything you want to know? Any questions at all? Yes. Yasin Arafat. Can I ask you in Bangla? অবশ্যই। ওকে, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে অনলাইন পারপাসে আমরা যখন স্পিকিং টেস্টটা দেই ব্রিটিশ কাউন্সিলে, তো অনেকে অনেক ধরনের অপিনিয়ন দেয় আর কি, যেটা আমরা শুনি যে অনেক আর্গুমেন্ট তারা দেয়। ভিডিও কনফারেন্স অনেক সময় দেখা যায় অনেক ধরনের ইস্যু হয় আর কি, বিভিন্ন ইস্যুর কারণে বিভিন্ন প্রবলেম হয় আর কি। দেখা যাচ্ছে কেউ বলছে কখনো দেখা যাচ্ছে কোনো সাউন্ড হচ্ছে আশেপাশে, আবার দেখা যাচ্ছে কোনো কারণে এয়ারফোনের সাউন্ডটা ক্লিয়ার না। তো এই বিষয়গুলো ফেস করতে হচ্ছে আর কি। তো সেই জায়গা থেকে কি মানে আপনি কি মনে করেন কিনা সেই জায়গা থেকে অনলাইন থেকে অফলাইনে দিলে অ্যাডভান্টেজটা বেশি আর কি, মানে কোনটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি সুইটেবল হয়? আচ্ছা, when you will be taking the online test, video conferencing test, you will be at the center and there will not be anyone else in your room or your examiner's room. হ্যাঁ, it's not like class যে আপনি ঘরে বসে বাইরের শব্দ হচ্ছে, বা আপনি বাসায় ফেরার পথে ক্লাস করছেন বা কোথাও যাওয়ার পথে ক্লাস করছেন, আশেপাশে অনেক শব্দ, এই জিনিসটা পরীক্ষার সময় হবে না, because you will be the only one in your own room, the examiner will be the only one in their room. So এই যে আনুষঙ্গিক যে শব্দ, এইটা হবে না। এইটা যদি হয়, এটা সেন্টারের সাথে আপনার কথা বলতে। ঢাকায় যে কয়টা ভালো ভালো সেন্টার আমি দেখেছি, আমি যে কয়টা, একটু চেষ্টা করবেন যে একটু রেপুটেড সেন্টার গুলা নিতে। You can ask around about the centers that other people have taken their tests in. আমাদের আগের ব্যাচের ইয়ারা যারা আছেন, আপনি চাইলে আমাদের অফিসেও কথা বলতে পারেন। ঠিক আছে? If you want to know about the centers, which center will be good for you, which center is nearer to you, there are a lot of centers all around Dhaka, but এই শব্দ জিনিসটা হবে না। So your concern does not stand. Don't worry about that. All right? If that answers your question, you can put your hand down. Yes, hand raising tool is a good option for you if you want to talk in class. If you have any other questions, you can please raise your hand and I will ask you. Average typing speed for computer-based test. This is outside of my expertise. আমি computer-based test নিইনি, আমি paper-based নিয়েছি। Shamima ma'am, I would suggest you ask Bobby. ঠিক আছে? During class or after class, if he has 2 minutes,
you can ask him. উনি computer based test নিয়েছেন এবার test দিয়েছেন আর কি IELTS এর এবং he can advise you in detail about that test. Since I haven't taken it, I will refrain from answering your question. ঠিক আছে যেহেতু আমি জিনিসটা জানি। একজন হাত তুলেছেন but I cannot pronounce this. Can you please unmute and speak your name? Yeah, my name is Mahmoud Ibn Amin. Can I accept courses? Can you accept what? I want to know how much important pronunciation of British and American for us. Acha. First of all, let me rename you Mahmoud Ibn Amin, right? Yeah, this is right. Acha. IBNE Ibn? IBN space AMIN. When you're in class, this is for everyone. আমি সবাইকে জিনিসটা একটু বলতে চাচ্ছি। When you're in class, please rename yourselves. ঠিক আছে? Yeah. Class-এ Yeah, ঢুকে- I'm sorry. I'm here. Alright. I'm a newcomer here. It's all right. No problem at all. No problem at all. পরের থেকে you can do it. Yeah, Right? absolutely. I will. If anyone doesn't know how to do it, screen-এ দেখবেন participants লেখা আছে, or you can go to your own window on laptop. Participants নিজের নামের উপরে দেখবেন অপশন গুলো আছে, অপশনের রিনেম আছে, একটু গোতাগুতি করলেই দেখতে পাবেন। ঠিক আছে? Poke around a little. Yeah, I already understand, ma'am. All right. So to answer your question, no, accent does not matter in IELTS. What matters is correct pronunciation. Huh? Yeah. There's something called accent. There's something called affectated accent. মানে ধরেন আপনি প্রনাউন্সিয়েশনটাকে আরেকটু যেটা আমরা করি একটু নকল করার চেষ্টা করি, এইটা হলে হয় কি ন্যাচারাল প্রনাউন্সিয়েশনটা আসে না। হ্যাঁ, আপনার উচ্চারণটা ন্যাচারাল হতে হবে ফর ইউর স্পিচ টু সাউন্ড ন্যাচারাল। ইফ ইউর অ্যাকসেন্ট ইজ অ্যাফেক্টেটেড, একটু আলগা, তখন যেটা হয় এক্সামিনার তো বুঝে যায়, তখন যেটা হয় প্রনাউন্সিয়েশন আপনার মার্কটা কমিয়ে দেয় বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ pronunciation, correct pronunciation. ঠিক আছে? So work on your pronunciation before you work on your accent. You don't need an accent. You need. ঠিক আছে? Okay, I understand absolutely. All right, great. Acha. You can put down your hand and mute. Thank you for your question. Okay, thank you so much for No problem. answering my questions. No problem. Thank you. Down Saiful, please. Yes. জি আমি যেই কোশ্চেনটা করতাম মানে সেই কোশ্চেনটা আমার আগে এক ভাই করে ফেলেছে মানে যে অনলাইন। বুঝতে পারছি, ঠিক আছে। You have your answer, right? Okay. All right. You can put down your hand. And if anyone else has any other questions regarding speaking classes or test, please raise your hand. Nothing to ask about the test or anything else? All right. Great. Muhammad Sadrus Salam. আমি কি আপনার নামটা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পেরেছি? Yes, ma'am. This is Muhammad Sadrus Salam. All right, then. Great. Actually, I want to know, I have problem in speaking part 3. I participated in IELTS exam before for 7 years before, but the problem was in part 3, I didn't answer properly. It was a great problem for me. So could you describe something about speaking part 3? Before that, let me talk to you about your problem. What happens in part 3 that you cannot answer? Why? Why do you think so? Because the question which was very difficult for me, and I was unable to answer properly. So questions are a little critical. Critical. You have no problem understanding the question. It's just when you're answering,
তখন আপনার কি প্যাচ লেগে যায় যে কি বলবো না ভাবতে ভাবতে কারণ পার্ট 3টা তো মেইনলি কিউ কার্ডের সাথে রিলেটেড কোশ্চেন গুলো থাকে। কিউ কার্ডের যে টপিকটা দেয়া হয় ওইটার উপর রিলেটেড কোশ্চেন করা হয়। 5টা কোশ্চেন ছিল বোধহয়, আমি একটা ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারিনি। আমি যদি 5.5 দিয়েছিলেন, যদিও আমি নিজেই স্যাটিসফাইড ছিলাম না অ্যান্সার করে, এই হলো সমস্যা। এখন পার্ট 3তে আপনার কিউ কার্ড যাই হোক যেটাই হোক, কিউ কার্ড বলার পরে আমি 2 মিনিট বললাম, ওই পার্ট 3 একটু ভালোভাবে অ্যান্সারটা কিভাবে দেওয়া যায়, এটা একটা আমার একটা প্রবলেম বলতে পারেন স্পিকিং এ। সো কিভাবে দেওয়া যায় as in how to structure your answer, চিন্তা ভাবনা করে you want to make some points and speak those, right? This is what you're asking for, how to answer the question. ক্লাস করেন, ক্লাসে এই স্পেসিফিক জিনিসটা নিয়ে অ্যাড্রেস করা হবে, ঠিক আছে? We have classes for part 3 and I will be modeling the answers for you. I will show you some techniques that you can use when you speak or answer for part 3. ঠিক আছে? If you follow the Yes. classes, we'll get there eventually. All right? Okay, thank you. All right. Fatima ma'am, can you please unmute? Yes, ma'am. Thank you for Okay. giving the opportunities. No problem. Ma'am, last year I sit for IELTS exam and I got 5.5 in speaking. I don't know why I got 5.5. Overall it was very good. I thought I'll get band 7 or 6.5 like that. But one thing I just think on that time, when we are making conversation on that speaking module, in the part 1 maybe, my instructor was lady. She asked me one question. I don't know what she asked. I couldn't realize what she. That means I didn't get it. So I can't give the proper answer. But rest of other all questions, Q card and part 3, everything was okay. Maybe that is why I got 5.5. I don't know why I got 5.5. Everything was okay. Only first part, on that time she didn't ask the question even. What she asked, I don't know. I didn't catch it properly. I think this one is the most injured me on that time. Can you please tell me what happened on that time on me? Since I wasn't there, I can't tell you, but I can No, Yes. no. I know what you mean. My point is, first of all, have you taken any mock tests before? Had you taken any mock tests before you sat for your actual test? On YouTube, I take it by myself, and sometimes I talk with You need my someone friends. to evaluate you. You need someone to evaluate you. Huh? Someone who knows what they're doing, like us. Mock Yeah, test purpose এটা. The purpose of mock test is to evaluate you whether you're ready for taking the test as per your required score. What the examiners do, what the trainers do, like we do, we evaluate your speaking, we evaluate your writing, and if there are problems in listening and reading, that's also something you can discuss with us. So if you had not taken a mock test, you wouldn't know what mistakes you may have made. See, IELTS is not an English test. It's a communication test. I'm sure you'll be hearing this a lot from both Professor and I, and any other teacher that might be taking your classes. It's a communication test. You communicate following some rules. So while you may have been a really good speaker, if you don't know the rules, for example, if you did not know what the examiner was asking you, do you know what you can do then? If you don't Yeah, understand what the examiner is asking you, do you know? No, actually, what she asked me, I didn't catch. So I Exactly. can't give the proper answer. Exactly. You can ask your examiner to repeat or rephrase that question. On that Yes, time, sir. I thought for a second I should ask again, but maybe I was scared on that time. I You didn't don't have to be. told. That's the point. It's a rule. You can ask. Oh yes, It's a ma'am. rule.
So this is why the classes are ম্যাম আমি important. আসলে তখন ভয় পেয়ে গেছিলাম যে এই জিনিসটা আমি বুঝতে পারিনি, এটা কি আবার আস্ক করবো কিনা। আমি চিন্তা করেছিলাম 1 সেকেন্ডের জন্য, কিন্তু আস্কটা না করে আমি একটা ভুল অ্যান্সার দিয়ে ফেলেছিলাম। আমি তখনই বুঝতে পেরেছি যে ওই ইনস্ট্রাক্টর আমার দিকে তাকিয়েছিল, মানে আমি হয়তো ভুল অ্যান্সার দিয়েছি সেই কারণে, কিন্তু রেস্ট অফ দা সবকিছু ঠিক ছিল। তখন আমি পরে চিন্তা করলাম হয়তো ওই একটা কারণে আমার মার্কসটা রিডিউস হয়েছিল। ওই একটা কারণে আপনার মার্কস রিডিউস হওয়ার কথা না। What I can do though is if you come to the workshop class, let me just write it down. So if you come to the workshop Yes, class, ma'am. I can take a test, একটা just mock test নিলাম, ছোট একটা practice test নিলাম, just to see what ma'am. might have happened. Since I don't know how you speak, I don't know your speaking style, I haven't evaluated you yet, I think I need to do that before I can give you any pointers on what might happen. How does that sound? ওকে ম্যাম। তাহলে প্র্যাকটিস ক্লাসে চলে আসবেন, আমি আপনার একটা ছোট্ট প্র্যাকটিস টেস্ট নিয়ে তারপরে আপনার সাথে এটা নিয়ে কথা বলবো যে কি হলেও হতে পারে। একটা ছোট ভুলের জন্য বা একদম ফার্স্ট পার্টে একটা কোয়েশ্চেন আনসার করতে না পারার জন্য বা ভুল বলার জন্য এত কম মার্ক আসবে না। There must be some other reason. If you had taken a mock test before the test, আপনার ওই ট্রেনার হয়তো আপনাকে জিনিসটা ধরাই দিতে পারতো। Maybe you don't know what happened, right? Yes, ma'am. I think. Okay, that's why I'm here. No worries at all. Practice class, I'll take the test. তখন থেকে আমার এই জিনিসটা মাথায় কাজ করছে, মানে কি বলেছে আমাকে, আমি কি অ্যান্সার দিলাম, যার কারণে আমার এই মার্কসটা আসলো। হয়তো আমি আমার ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশনটা যতটুকু ছিল কিংবা আমার পুয়ার ইংলিশ ছিল সে কারণে হয়তো মার্কস আসেনি, মানে আমি বুঝতে পারছি না কি কারণে মার্কসটা কম আসলো। এইটাই আপনার এটা বোঝা দরকার, so that you don't repeat it in the next test. ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। No problem at all, that's my job. All right then, Fatima ma'am. Anything else? All right. You can put down your hand, and Yusuf Shahriar sir, can you please unmute? Thank you for giving me this opportunity. I just want to know that as I'm a candidate of IELTS, so I want to improve my English skill, like speaking English. So as I live in outside the town, so there isn't enough partner for speaking and improving skill. So I just I'm just wondering to know that how can I improve my skill through myself, and how can I practice with myself. I just want to know some tricks from you. If you just help me to know that, then I will practice in home. So All right. So first of all, self-practice will not be enough. You can definitely practice by yourself, and it does improve your overall speaking skill, your body language, your eye contact. If you look in the mirror and try to talk to yourself, eye contact improves. But if you're preparing for IELTS, then you need to be able to speak to other people. If you don't have a partner, look around. Your classmates are your partners. Take it, say you have a group where you can ask for partners. I'm pretty sure a lot of other people in this class need a speaking partner. So if anyone wants to be Yusuf sir's partner, you can just text him here now, and you can arrange for, speaking session. It doesn't have to be offline. It can be online. You can add each other on your preferred messenger media and practice with each other. So that's one problem done. Secondly, for me, thank you. Again, you have to speak to other people. If you're asking for tricks, mirror is a good trick. You can look at yourself and talk to yourself. Secondly, record yourself when you're talking, when you're speaking in English. Record yourself.
on your phone or anywhere else. নিজের অনেক ভুল আপনি নিজেই ধরতে পারেন, pronunciation, grammar. You can detect your own mistakes, a lot of your own mistakes by yourself if you can record and later listen to what you have said. So these are a few tricks you can use for self-practice, but again, you need a partner. You need a partner to prepare for IELTS. All right? Okay, thank you. Yusuf sir, anything else? Okay, all right. Rezwan, Mohammed Rezwan sir. Am I pronouncing your name right? Yes, assalamu alaikum, ma'am. Alaikum assalam. Thank you Yes. for giving me a chance. Thank you to everyone. Welcome. Here I would like to talk about 2 months ago. I have a plan that this month I will sit for IELTS. So, but Alhamdulillah, I am well reading, listening, and writing, but I am not at speaking. So, if I at speaking well, then I will sit for IELTS. But right now, I thought I am not able to sit for IELTS because my speaking level is so much poor. So that's the reason. How will I improve my speaking level? You speak. Y- That's the only answer I will ever give you. You practice. That's how you get better. Now, to practice, you need to know how to practice. That's what the Yeah. classes are for. That's all we teach in class. How do you practice? আমি আপনাদেরকে বলতে শেখাতে পারবো। You have to speak. কিভাবে কি বলবেন ওইটা আমি শেখাবো। Yeah, Yes, that's please yeah. remember. So Yeah, I thank you. cannot get you to speak. I can tell you how to speak. I can give you a platform where you can speak. I will put you in practice sessions, all of you. Jarai class আসবেন, we will put you in practice sessions to practice with each other. There will be pair practice, there will be group practice. We have a lot of practice work and a lot of tips and tricks to share with you, but you have to do the work. That's how you can improve. Just follow the classes, do the practice sessions, and come to the workshop classes as well. How about this? Ma'am, The first workshop class, আমি যারা practice test দিচ্ছেন, just to evaluate where you are right now. এখন আপনি কোথায় আছেন as opposed to আপনি কোথায় যেতে চান। এইটা যদি আপনার evaluate করানোর প্রয়োজন থাকে, মনে করেন যে you need to know, come to the workshop classes. I will take your practice classes. Inshallah, test. madam, definitely I will definitely join. All it. right. Take it. So, ma'am, another thing is, Yes. I want to know that how many classes in speaking will you take? Depends on you. Depends on the batch. 4 to minimum. 4টা তো minimum. আরো বেশি লাগলে আরো বেশি নিব. If I see that you need more practice, you need more guided practice, I'll give you more guided practice class. Every week, you will take 4 classes. Yeah, am I? On speaking, no. There will be No. 3 classes every week and 1 Yeah. practice. That's how the routine goes. If you want to know about the details, talk to the office, please. Talk to the office. ওনারা আপনাকে একদম schedule দিয়ে দিবে। ঠিক আছে? Yeah, কবে yeah. কবে class Thank you. হয় and everything. You have a group Thank as you, well. miss. No problem. And another thing is, I want to know that, ma'am, আপনার স্পিকিং ক্লাস কি সপ্তাহে কয়দিন হবে? মানে আপনি কিবার Speaking class নেবেন? সপ্তাহে একদিন হবে। So far সেটা আমাদের প্ল্যান আছে স্পিকিংটা শনিবার দিন। As আচ্ছা, far as I know, আমাদের শনিবার দিন স্পিকিং ক্লাসটা হবে। However, তারপরেও আপনি ডিটেইলস জানার জন্য প্লিজ নাফিসা আপুর সাথে একটু কথা বলবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, talk to the office, না, they জি will give- জি মিস, আপনার স্পিকিং ক্লাসটা করার জন্য আমি মানে আলহামদুলিল্লাহ আমি মানে অন্যান্য ওয়েল, বাট এটি স্পিকিংটা আমার ইমপ্রুভ করা দরকার। সো দ্যাট দ্য রিজন আই জয়েন। ক্লাস করার জন্য মানে নাকি স্পিকিং ক্লাসটা ওভারঅল স্পিকিং ক্লাস করতে? ওভারঅল ক্লাস করার জন্য। জি Okay, got it. আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, you can talk to নাফিসা আপু, she will give you all the details, মানে একদম লাস্ট ডিটেইল পর্যন্ত উনি আনি। থ্যাংক ইউ মিস। No problem. Acha, there's something I would like to tell you. Thank you for giving me this opportunity to present in front of you, my honorable teacher and my colleagues and classmates. এগুলো হচ্ছে university presentation language. We don't use that in IELTS. ঠিক আছে? Every time you speak, you don't have to thank me. Please na, Allah Rasul. All right?
You just unmute and speak and ask me the questions or respond to whatever we are doing. এইটা অনেকে পার্ট 2 এর প্রেজেন্টেশনটার সময় স্পিচটার সময় এইটা দিয়ে শুরু করেন থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দিস অপরচুনিটি টু স্পিক ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্লাসরুম অ্যাবাউট দিস টপিক ডোন্ট ডু দ্যাট নো দ্যাটস নট রিকোয়ার্ড দ্যাট ইজ ইউনিভার্সিটি প্রেজেন্টেশন এন্ড ওইগুলো আর কি হ্যাঁ আইএলটিএস এর নিয়মের বাইরে আইএলটিএস আমরা এটা করি না অলরাইট প্লিজ রিমেম্বার this will help you a lot. We do not start with thank you. All right, not in class, not in test. You just speak your question. That's it. All right. Yusuf Shariar sir, there are 3 regular classes and 1 practice class. So total 4 classes. Take it. 3 regular classes, 1 practice class. If there is a change in routine, you will know. You will know. If there is a change in routine, you will know. There should not be a change in routine. Acha, Abir sir, can you please unmute? Can you hear me? Abir sir, I cannot hear you. আপনার কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। Abir sir, I cannot hear you. You're unmuted, but I cannot hear you. Abir sir, you can write your question in the chat box. Some other people have done that. You can write your question in the chat box. Rezwan sir, আপনি কি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন or you did not? You did not lower your hand. Rezwan Yes, sir? ma'am. Yes, ma'am. I want to know another thing is that Sure. will you take if you take any grammatical class about speaking, it would be very better for us. So will you take any grammatical class about speaking? IELTS classes are not grammar classes, sir. But there is, I think Nafisa Apu and I were talking about a basic course, basic speaking course, maybe when that starts. Tachara Habib sir takes, Asan Habib sir takes speaking classes. You know that, right? Yeah, I know that. Yeah. So grammar classes are very difficult in IELTS because IELTS is not about grammar, right? It's about the communication. Grammar is a part of IELTS, but grammar lessons are IELTS classe খুব কঠিন হয়ে যায় দেওয়া ওইটা আসলে দুইটা মিক্স করতে গিয়ে disaster হয়েছে আগে so we don't do that. However, if we start a basic speaking class, definitely you can sign up. ঠিক আছে ম্যাম আরেকটা জিনিস হচ্ছে জানতে চাই সেটা হলো যে মানে 6.5 পাওয়ার জন্য আসলে কি ধরনের ভোকাবুলারি গুলা ইউজ করতে হবে মানে এর ভোকাবুলারি ক্লাস সব দিয়ে দিব Oh, we have lists of vocabulary that you can use. ঠিক আছে জি we will give you. Also, there's something that I think you all have this. The book. This has a lot of resources too. Take it. And apart from that, I will tell you how to find other resources. For example, collocations. I have a book on collocations. Take it. I will show you that. You can get that PDF or hard copy, whichever works for you. This one. এইটা বেসিক্যালি যারা নেননি এক সেকেন্ড এইটা বেসিক না আপনি বলেন তারপর না go ahead ma'am go ahead sorry please pardon me না প্লিজ আপনি শেষ করেন আপনার উত্তরটা দিয়ে তারপর আমি অন্য কাজে যাব আচ্ছা ম্যাম সেটা হলো যে আসলে গ্রামার মানে আমি ভোকাবুলারি সরাসরি মুখস্থ করি এটার জন্য এটা কি রাইট পদ্ধতি মানে কিভাবে ভোকাবুলারি লং টাইমে আমি আসলে মেমোরাইজ করতে রাখতে পারি মানে স্পিকিং ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি এটা যদি একটু বলতেন আচ্ছা vocabulary practice it varies from person to person. Please remember সবাই সবভাবে vocabulary শিখতে পারে না ঠিক আছে there are multiple ways to learn vocabulary যেমন I'll tell you what works for me আমি যখন কোনো কিছু একটা পড়ি ধরেন একটা বই নিয়ে বসলাম ঠিক আছে এটা করতে 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 অভ্যাস হয়ে গেছে পেন্সিল সাথে নিয়ে বসি not for pleasure যেটা ধরেন একটু শেখার জন্য পড়তেছি আমি একটা পেন্সিল নিয়ে বসি পেন্সিল নিয়ে যেই ওয়ার্ড গুলো আমি বুঝি না ওগুলা দাগানো চ্যাপ্টারটা শেষ হলো বা ইয়াটা শেষ হলো
এসেটা শেষ হলো বা ওইটা যেটাই ছিল স্টোরিটা শেষ হলো, আই গো ব্যাক টু দ্য বিগিনিং, এবার ডিকশনারিটা নিয়ে বসি, ওই ওয়ার্ডের পাশে মার্জিনে মিনিং গুলা লিখতে 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 আবার পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ করি, আবার শুরুতে যাই, আমি এবার মিনিং সহ পড়া শুরু করি। দিস ইজ আ লং অ্যান্ড হার্ড প্রসেস, দিস ইজ হাউ আই ক্যান রিমেম্বার। যখন পড়ছি তখন যদি আমি মিনিংটা জানি, কনটেক্সটটা বুঝি, তখন আমার এটা মনে থাকে, ঠিক আছে? দিস ইজ হাউ আই লার্ন। ছোটবেলায় আমরা যেভাবে শিখতাম, হ্যাঁ, শব্দার্থ, ওয়ার্ড মিনিং, ইফ ইউ রিমেম্বার, উই হ্যাড শব্দার্থের লিস্ট, শব্দার্থের একটা তালিকা দিয়ে দিত প্রত্যেকটা অধ্যায়ের শেষে, ওইগুলো মুখস্থ করতে হতো, রিমেম্বার? A lot of people can learn vocabulary by doing that. Some other people learn by writing, by using the words in a sentence, by using the words in a sentence. So find out what works for you. আপনি কয়েকটা vocab শিখবেন, দেখবেন 3-4 দিন পরে মনে থাকছে কিনা, এই ওয়ে গুলা একটা 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 করে কাজে লাগা। See what works for you. যেহেতু আপনি যেই জিনিসটা, যেই ট্রিকটা ইউজ করছেন, যে ওয়েটা ইউজ করছেন vocabulary শেখার জন্য, ওটা কাজে দিচ্ছে না, try something else. There will definitely be a way for you to learn vocabulary. ঠিক আছে? Just give me one moment, please. Just a moment. All right. হ্যাঁ, just give me 1 second. আপনারা যারা এখনো just one minute. Just a minute. Right, I'm back. যারা এখনো ধরেন আমাদের এই যে the book, the course material, যেটা থেকে ধরেন আমরা ক্লাসে পড়াবো, ঠিক আছে, ক্লাসের কাজগুলো করাবো, ক্লাসের লেসন গুলো করানো হবে, সবকিছু করানো হবে, এইটা যারা পারচেজ করেননি, it's 500, এইটা দিয়ে আপনারা ইয়া করতে পারবেন, ভিআইপি এন্ট্রিটা নিতে পারবেন ক্লাসে, ঠিক আছে? This is, I think, mostly for the YouTube audience. However, this is the book that you need to purchase for the VIP entry. You get Zoom access with the VIP entry, you get the book, and you get 5 free online mock tests. ঠিক আছে? So if you want that entry, please talk to the office and purchase the book. আপনাকে কুরিয়ার করে পাঠিয়ে, ঠিক আছে? আচ্ছা, Helena, can you hear me? Rizwan sir, আপনি হাতটা নামিয়ে দিতে পারেন, you can lower your hand. ইয়েস ম্যাম, আমি বাংলায় বলবো ম্যাম। ম্যাম, অবশ্যই। আমি ফ্রেশার, আমি মানে কখনো আইএলটিএস প্রিপারেশন নেই নাই, তো আমি এবার ডিসাইড করছি তো প্রিপারেশন নিব। তো ম্যাম আমার কিছু প্রবলেম আছে, মানে প্রনাউন্সিয়েশন প্রবলেম অনেক বেশি। আমি বাংলা কথা বলতে গেলে কিছু কিছু বাংলা কথা তো প্রনাউন্সিয়েশন প্রবলেম হয়, তো এগুলা নিয়ে কি কোনো প্রবলেম হবে? আর ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, তারপরে আমেরিকান অ্যাকসেন্ট, তো এটার একটা ব্যাপার স্যাপার আছে, তো আমি কোনটা ফলো করব? Did you hear what I said about accents? কিছুক্ষণ আগে অ্যাকসেন্ট নিয়ে একটা কথা বলেছি, have you heard that? জি ম্যাম। আচ্ছা, IELTS কোন দেশি টেস্ট বলতে পারেন কি ম্যাম? না ম্যাম, আমার জানা নাই। আচ্ছা, IELTS এর ফুল ফর্মটা বলতে পারবেন ম্যাম? মনে আছে? ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড টেস্ট টেস্টিং সিস্টেম। টেস্টিং সিস্টেম। ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ, আমেরিকান ইংলিশ না, ব্রিটিশ ইংলিশ না, ঠিক আছে? This is international English, which means correct pronunciation is important. You don't have to have an accent. কোনটা আপনার ফলো করার দরকার নেই, আপনি ডিকশনারি ফলো। ম্যাম অনেক সময় আছে না, আমার একটু প্রবলেম হয়ে যাবে, আমি প্রনাউন্সিয়েশন করতে পারি না, কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে, তো এটা শিখতে হবে, এটা শিখতে হবে। হ্যাঁ, আপনি যদি মিসপ্রোনাউন্স করেন, একটু 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 করে মার্ক কমবে, অল্প অল্প অল্প। ধরেন আপনি 2টা ভুল করলেন, অল্প অল্প করে মার্ক কমবে। আপনি ধরেন 6টা ভুল করলেন, মার্কটা আরেকটু কমবে, ঠিক আছে? So if you're having trouble with pronunciation, I suggest you go back to the basics. একদম বেসিক যে সাউন্ড গুলা, ঠিক আছে, ওইগুলা প্রনাউন্স করার চেষ্টা করেন। অনেকে আছেন যে ঝা সাউন্ডটা করতে পারেন না, যে জনরা, ঠিক আছে, ঝা সাউন্ডটা করতে পারেন না। অনেকের হচ্ছে জা, এই সাউন্ডটা করতে প্রবলেম।
অনেকের সেটা এই সাউন্ডটা করতে প্রবলেম হয়, দ্যাট থিঙ্ক, এইসব সাউন্ডটাতে প্রবলেম হয়। গো ব্যাক টু দ্য বেসিক্স একদম, ঠিক আছে? সাউন্ড গুলা ইউটিউবে আপনি যদি প্রনাউন্সিয়েশন সাউন্ডস, ফোনেটিক সাউন্ডস দিয়ে সার্চ দেন, দেয়ার উইল টনস অফ ভিডিওস যেগুলো আপনার কাজে দিবে, ঠিক আছে? ওইগুলা শুনে শুনে আপনি প্রনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস করতে পারবেন। কাজেই ট্রাই আজকে থেকে শুরু করেন, একটু 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 করে স্টার্ট করেন, দেখবেন 1 মাসের মাথায় আপনার অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। বাট প্রতিদিন করতে হবে, একদিনে আপনি এটা ইউ ক্যান নট স্টার্ট ইট, ঠিক আছে? একদিনে আপনি এটা করতে পারবেন না। আর এনি আদার কোয়েশ্চেনস ম্যাম? না ম্যাম, আপাতত নাই, পরে করা যাবে। ওকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ পরে করা যাবে। এক্সেলেন্ট, ইউ ক্যান মিউট yourself, you can lower your M Sarkar, can you hear me? Can you unmute yourself please? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম, আমি বাংলায় কথা বলতে চাচ্ছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম, অবশ্যই বলেন। বলছি যে ম্যাম, আমি মানে আইএলটিএস প্রিপারেশন, আমি একজন ফ্রেশার, কিন্তু মানে আমি দেখা যাচ্ছে যে অনেক ওয়ার্ড মিনিং জানি বা এন্ড স্ট্রাকচারও পারি, কিন্তু আমার মানে কথা আসে না, মানে বলতে পারি না, মানে এটা কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারি? How about you ask me the same question in English? Let's How can I improve my speaking language? না, speaking speak pattern. language. Speaking Speak pattern. language. Speaking. Just speaking is enough. See, শুনেন, এখানে সবাই একই টিমে, সবাই এখানে শিখতে আসছে, ঠিক আছে? You can quote me on this. লজ্জা এবং ভয়, fear and shame are wasted emotions. এগুলা কোনো কাজে দেয় না। So, আপনার কথা আসে না, এটার কারণ কি? Do you feel shy? Do you think that you're going to speak something, you're going to make a mistake and everyone will laugh at you? I have seen so many people এই জিনিসগুলা ফেস করতে। Do you face the same thing? আসে জি না ম্যাম, কেন? জি। মানে আমার দেখা যাচ্ছে যে আমার আইডিয়া আসতেছে না, এরকম মনে হয়, যেমন আমি কি বলবো, একটার পর একটা কিভাবে লিংক করব, ওইটা আসে না। আচ্ছা, if you cannot link your ideas, we have for that, techniques for that. If you don't know what to say, you need ideas, we also have techniques for that. সব কিছু ক্লাসে শেখানো। কথাটা আপনাকে বলতে পারতে হবে, তারপর আপনি কি বলবেন, কিভাবে বলবেন, এগুলার টেকনিক দেখায় দেব। আপনি কি মোটামুটি ইংরেজিতে স্পিকিং, যেটা ইংলিশ স্পিকিং, ওইটা করতে পারেন, ফাইন, ওই পর্যন্ত আগে নিজেকে নিয়ে যান। যদি মনে হয় যে না, আমি মোটামুটি ইংরেজি ভালো বলতে পারি, এবার আমার জাস্ট টেকনিক গুলো শেখা দরকার, দ্যাটস ইট। জি ম্যাম, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছি। জি ম্যাম। আচ্ছা, আসসালামু ওকে আলাইকুম। ম্যাম, ওয়ালাইকুম আসসালাম। নাইম, can you hear me? ওয়ালাইকুম আসসালাম, প্লিজ ask your question. জি জি ম্যাম, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল ম্যাম। গতকালকে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে আমি এটা করতে পারি নাই, যে জিটি যে আছে ম্যাম, জিটি আর একাডেমিক দুইটার রেজাল্ট কি আপনার দুইটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? এটা জানতে চাইছিলাম আর কি। আমি না না গতকালকে না স্যারে না বল দুইটা না না, ডিফারেন্স। দুইটা ডিফারেন্ট। জিটি ইজ ফর পিপল যারা ইমিগ্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, আর একাডেমিক জি ইজ ফর যারা বাইরে পড়তে যাবেন, বা এখানে অনেক জি অফিসে এখন অনেক কোম্পানি এখন প্রমোশন দেয় আপনার আইএলটিএস স্কোরের উপর, জি এবং মোস্টলি ওটা একাডেমিকের জন্য দেয়। আপনি পড়তে যাবেন নাকি থাকতে যাবেন, চাকরি নিয়ে ওইখানে বসবাস করতে যাবেন, ইমিগ্রেশন করবেন, এটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি কোন টেস্টে। জি, কেয়ারারের জন্য, কেয়ারার ভিসা আছে যে, ওইটার জন্য আর কি আমি ট্রাই করতে চেয়েছিলাম। মানে এর জন্য আমি বলতেছি আর কি, যে আমি একটা কনসালটেন্টের সাথে কথা বলছিলাম, উনি বললেন যে একাডেমিক রেজাল্ট যদি থাকে তাহলে আপনার হবে, অসুবিধা নেই। এটা কি ঠিক ম্যাম? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আই থিঙ্ক ইউ টক টু আওয়ার অফিস। আমাদের অফিসে খুব ভালো ভালো কাউন্সিলর আছেন যারা আপনাকে এইগুলা নিয়ে খুব ভালো করতে পারবেন। ঠিক আছে, আপনি যেই দেশে যেতে চান ওই দেশের পড়াশোনা বা ইয়ার জন্য, ওইখানকার জন্য আমাদের কনসালটেন্টরা আপনাকে ইয়া করতে পারবে। ইউকে স্টাডি ভিসা সাপোর্ট, যেটা একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে আমাদের, ওইখানে জয়েন করতে পারেন। শুধু যে ইউকে তা না, ইফ ইউ টক টু নাফিসা আপু, কানাডা, ইউএসএ, এখানকার ভিসা গুলো হেল্প করা। সো ইউ ক্যান টক টু নাফিসা আপু এন্ড শি উইল হেল্প ইউ উইথ। জি ম্যাম। আই থিঙ্ক ম্যাডাম আমার, জি 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 বল। একটা প্রবলেম ম্যাম, আমি স্পিকিং এর সময় একটু মানে আনইজি, মানে
একটু ঘাম হয়ে বেরাও, মানে একটু আনকমফোর্টেবল লাগে, হেজিটেশন হয়, এটার মানে কিভাবে দূর করা যায়? আমি কথা অলরেডি বলার সময় জি জি আমি আইএলটিএস কোর্স করছি অলরেডি, মানে হ্যাক্সাসে করছিলাম, তারপরে তারা যে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব আছে ওইটা আমি স্পিকিং ডায়ালসে স্পিকিং করছি, মানে মোটামুটি আমার ঠিক আছে, কিন্তু ওই যে একটা হেজিটেশন ফিল হয় বেশি, এটা কিভাবে দূর করতে পারি আমি? আচ্ছা, এইটা দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু টক ইন ইংলিশ উইথ আদার পিপল। আপনি একা এটা পারবেন না। জি সো at the minimum you need a partner. Someone was looking for a partner. ঠিক আছে, জি আপনারা জি যদি আপনাদের পার্টনার, আপনাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে না? জি ম্যাম। আমি আপনাদের ফেসবুক গ্রুপের লিংকটা একটু আপনাদের চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কেউ যদি এখানে অ্যাড না থাকেন, বাই এনি চান্স কেউ যদি এখানে অ্যাড না থাকেন, আপনারা অ্যাড হয়ে যাবেন, ঠিক আছে? And you need a partner for this. You can definitely improve. There is no reason for you not to improve. But to improve, first of all, you need to start talking to other people. এই যে গলা বুঝে আসে, ঠিক আছে, তারপরে হার্টবিট বেড়ে যায়, ঘাম হয়, এগুলো আমারও হতো। আমি যখন প্রথম ইউনিভার্সিটিতে ঢুকি এগুলো আমারও, প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় এরকম ঘাম হইতো, ঠিক আছে? প্রথম যেদিন আমি ক্লাস নিতে ঢুকি, I could hear my own heartbeat. With practice, this gets better. এটাকে বলে স্টেজ ফ্রাইট, ঠিক আছে? আপনাকে একজন পার্টনার খুঁজে বের করতে হবে, তার সাথে কথা বলে বলে আপনার এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে দেখবেন নেমে যাচ্ছে, এবং প্রবাবলি আপনার পার্টনারেরও সেম অবস্থাই হবে। সো ইউ ক্যান হেল্প ইচ আদার, নো ওয়ারি। ওকে আপনাদের আপনাদের ফেসবুক গ্রুপটা আমি আপনাদের চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি, একটু কষ্ট করে এটাতে জয়েন হয়ে, ঠিক আছে? জি ম্যাম। আচ্ছা, ওকে any other questions? আচ্ছা, before I go to the আচ্ছা নাইম স্যার, আর কোনো প্রশ্ন? Anything else জি you না would ম্যাম, like to know? জি না Okay, then you can mute yourself, you can lower your hand. Thank you. অনেকগুলা প্রশ্ন উত্তর হলো, আমাদের কথাবার্তা হলো আপনাদের সাথে। একটু একটা তথ্য দিয়ে রাখি, this is important. আমাদের প্রথম ক্লাসটা হবে 21শে জানুয়ারি শনিবার বিকাল 3টায় বাংলাদেশ টাইম, 21st January Saturday 3 p.m. ঠিক আছে? ফার্স্ট ক্লাসটা আমাকে দিয়ে শুরু হবে ইনশাল্লাহ। সো স্পিকিং ক্লাস হবে 21শে জানুয়ারি শনিবার বিকাল 3টায়। প্লিজ পুট ইট ডাউন অন ইয়ার ক্যালেন্ডার। ওরিয়েন্টেশনের পরে আপনারা কয়েকদিন পাচ্ছেন। Any other questions? Any other questions regarding speaking? স্পিকিং, IELTS স্পিকিং সম্পর্কে আপনাদের বেসিক যতটুকু জানানোর আমি জানাইছি, ঠিক আছে? এর বাইরে ধরেন ক্লাসের আগে আপনারা জানার দরকার নাই, বাট হোয়াট ইউ নিড টু ডু, আপনাদের যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে, I will move on with some tasks যেগুলো আপনাদেরকে আমি করতে দিব। Excellent. ঠিক আছে, if there are no more questions. আবির বলছেন ম্যাম লিংক doesn't work. আচ্ছা, can anyone else try and see if the link works? It might be a problem on our end, it can also be a problem on your end. Can someone else try? Link inactive. Acha, in that case, I will ask Nafisa Apu to advise you on the Facebook group. Take it, since I have this link. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for letting me know. I have this link for you. I will ask Nafisa Apu to provide you with the link. Take it, group a link. I will ask Nafisa Apu to provide you with the link. Let me see if I copied it right. It could be my mistake as well. একটু আমাকে একটা মিনিট সময় দেবেন প্লিজ, একটু ধৈর্য ধরতে হবে। Did I copy and paste it correctly? Yeah, I did. আমি ভাবলাম লাস্টের দিকে একটা দুটো লেটার মিস হয়ে গেলে হয়তো এই জন্য। না, লিংক আমি কপি পেস্ট করেছি, তার মানে এটা আসলে ইনঅ্যাক্টিভ and it's not your end. আচ্ছা, তাহলে I will ask অফিস থেকে আপনাদেরকে যাতে এই জিনিসটা একটু অ্যাডভাইস করা হয় কিভাবে আপনারা গ্রুপে অ্যাড হবেন, ঠিক আছে? If Nafisa Apu is here, if you can hear me, তাহলে maybe you can do it after I'm done with the class, probably. আচ্ছা, let me talk about
রেজওয়ান স্যার, আপনি কিছু বলবেন? জি ম্যাম, আপনি বললেন যে আপনার ক্লাসটা হচ্ছে 21শে জানুয়ারি, তো আমাদের কিছু মানে টাস্ক বলতে কি মানে বলে দেন যে এই এই কাজগুলা করলে আমার ক্লাসগুলা ধরতে আসলে ইজি হবে, তাহলে আমরা এই কয়দিনে আরো পড়লাম। এই কয়দিন তো আমাদের আসলে মানে চুপ করে। কাজ দিব তো, আগে ওগুলো শুনেন। আচ্ছা ওইটাই আচ্ছা, বলছি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এটা হলো তো আপনার ক্লাস ধরতে সুবিধা হবে, ওইটার জন্য না যে আপনাদেরকে এক গাদা রিসোর্স দিয়ে দিলাম এগুলা পড়ে আসবেন ক্লাসে, না। না না না, জাস্ট এই কয়দিন বইটা আমাদের থাকলেই কথাটা হলো যে আমাদের এই কয়দিন যেহেতু টাইম আছে তাহলে কয়দিনের আমরা জন্য পড়লাম। টাইম আছে, আমি আপনাদেরকে কয়েকটা কাজ দিব, ওগুলা করলে যেটা হবে যে স্পিকিং প্র্যাকটিসটার ভিতরে ঢুকতে হবে। জি জি, ঠিক আমাদের আছে, আপনার ক্লাসটা যেন ধরতে এইটুকু সুবিধা বলছি। হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক এইটুকু, টাইমে থাকবে নো যেহেতু। জি, প্রবলেম, থ্যাংক ইউ নো মিস। প্রবলেম। থ্যাংক ইউ মিস। ওকে, আচ্ছা, আপনাদেরকে আমি যে কাজটা দিব এইটা বেসিক্যালি আইএলটিএস স্পিকিং না। What I'm asking you to do is practice your own speaking. যাদের গলা দিয়ে আওয়াজ বের হয় না, আপনার কাজ হচ্ছে গলা দিয়ে আওয়াজ বের করা, কথা বলা। কি নিয়ে কথা বলবেন? You can talk about anything. যেমন কয়েকটা টপিক আমি বলি, দেখেন পারেন কিনা। 31st নাইটের আপনার অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ, এমনও হতে পারে যে আপনি বাসায় বসে টিভি দেখতে দেখতে ঘুমায় গেছেন, হতেই পারে। ওইটাই ডেসক্রাইব করবেন, 1 মিনিট ডেসক্রাইব করবেন আপনি 31st নাইটে কি করছেন। ঠিক আছে, যদি কিছুই না করে থাকেন, আপনি রাত 12টা পর্যন্ত জেগেই ছিলেন, আপনি ঘুমায় গেছেন, এই কিটা বানাই বলেন কি করতে চান আপনি 31st-এ, ওইটাকে বলেন কি করেছে। টপিক নাম্বার 1। টপিক নাম্বার 2, why you want to take IELTS, why do you want to take the IELTS test, this is the second topic. আমি জানি এটা অনেক ক্লিশেড, অনেক মানে জেনারেলাইজড একটা টপিক, বাট জেনারেলাইজ কথা বলতে গেলেও আমাদের অনেক সময় হাফ ধরে যায়, আই নো দ্যাট। ঠিক আছে, ডু দ্যাট। আচ্ছা, থার্ড টপিক, your favorite drink, আপনি কি পান করতে পছন্দ করেন? পানি হইলে হবে না, সবাই পানি খায়। Some sort of juice, some sort of liquid, some sort of milkshake, whatever it is, your favorite drink. এই 3টা টপিকে 1 মিনিট কথা বলার মতো দক্ষতা অর্জন করে। লিখে লিখে পড়ে পড়ে বলা যাবে না। নিজের প্রতি সদয় হন, যেভাবে প্র্যাকটিস করতে বলছি ওইভাবে করেন। লিখে লিখে পড়ে পড়ে বলা যাবে না যে আমি পয়েন্টগুলা সব আধা ঘন্টা ধরে লিখলাম, একটা এসে লিখলাম, তারপর আমি ওটা পড়ে পড়ে শুনাইলাম, না, ডোন্ট ডু দ্যাট। এই 3টা টপিক বলেছি, আই এম প্রিটি শিওর আপনারা লিখে নিয়েছেন। ঠিক আছে, 3টা টপিক আপনারা লিখে নিয়েছেন। যখন প্র্যাকটিস করতে বলবেন টপিকের দিকে তাকাবেন, হয়তো আপনি কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন কি বলতে পারবেন, স্টপ ওয়াচ ধরে 1 মিনিট কথা বলতে হবে। এইটা হচ্ছে 3টা টপিক দিলাম, স্পিকিং করবেন। সেকেন্ড, লুক অ্যারাউন্ড, দিস আর ইয়োর ক্লাসমেটস, দিস আর ইয়োর পার্টনার্স। ঠিক আছে, এই মানুষের সাথে আপনারা ক্লাস করবেন, এই মানুষগুলোর সাথে আপনাদেরকে আগাতে হবে। হ্যাঁ, সো ইউ ক্যান হেল্প ইচ আদার। একটা কথা আছে, রাইজিং টাইড ফ্লোস অল বোটস। ঠিক আছে, যখন পানি রাইজ হয়, জোয়ার আসে, তখন সব নৌকাই একটু একটু করে ভাসে, কোনোটা কম ভাসে, কোনোটা বেশি ভাসে। সো আপনারা সবাই মিলে যদি আগানোর চেষ্টা করেন, যে ধরেন একেবারেই আগাতে পারতেছেন না, উনিও এক স্টেপ আগাবেন, এটাই বলছি। সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ ফাইন্ড আ পার্টনার, ফাইন্ড মাল্টিপল পার্টনার্স। আপনারা সবাই গ্রুপ করেন, গ্রুপ করে তারপরে ওইখানে কথাবার্তা বলেন, ডিসকাস। রাজনৈতিক আলাপ বাদ দিয়ে বাকি সবকিছু ডিসকাস। কোভিডে আপনাদের কার কি অভিজ্ঞতা আছে, কে কি দেখেছেন, কে কি এক্সপেরিয়েন্স করেছেন? প্রত্যেকের বাসায় কারো না কারো কোভিড হয়েছে, আল্লাহ মাফ করুক, অনেকের আত্মীয় স্বজন পরিবার বাঁচেন নাই। ঠিক আছে, গুড এক্সপিরিয়েন্সেস, ব্যাড। কঠিন টপিক হলে আমরা না কথা বলতে চাই, ভাবি না। সো কোভিড এর আপনার অভিজ্ঞতা কি? দিস ইজ আ পেয়ার ওয়ার্ক, গ্রুপ ওয়ার্ক। এইটা যদি আপনারা করতে পারেন আমি খুব খুশি। ঠিক আছে, তাহলে যেটা হবে, ক্লাসের প্র্যাকটিসটা আপনাদের আরেকটু। আচ্ছা, আপনি এইখানে আপনাকে আমি কয়েকটা জিনিস লিখতে বলবো। আপনার ইংলিশ কথা বলতে গেলে, ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে কি কি প্রবলেম হয়, 3টা পয়েন্ট প্রত্যেকে লিখে গ্রুপে পাঠাবেন, গ্রুপে পোস্ট করবেন। গ্রুপের ব্যাপারটা বিফোর 21st অবশ্যই আপনারা পেয়ে যাবেন
আমি অফিসে বলবো, অফিস থেকে আপনাদেরকে ওনারা ফুল কোঅপারেশন, আপনার গ্রুপে অ্যাড করা থেকে শুরু করে সবকিছু জাস্ট আপনাকে একটু জানাইতে হবে। আমি আজকেই বলে দিতেছি, যারা আপনারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন অফকোর্স, সো আপনাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার এভরিথিং সবই আছে, ওইগুলা ইউজ করে আপনাকে এই জিনিসগুলা অ্যাডভাইস করা, ঠিক আছে? এইটা আপনাদেরকে একটু কষ্ট করে নিজের সম্পর্কে কয়েকটা জিনিস আমাকে জানাইতে হবে, 3টা পয়েন্ট। কেন আপনি ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন না, কি প্রবলেম হয়, ঠিক আছে? অনেকে আজকে ক্লাসে আমাকে বলেছে। আরেকটা জিনিস, আপনাদেরকে কাজ দিচ্ছি, এই সময় যারা লিভ নিচ্ছেন নিজের প্রতি সদয় হন, কাজগুলা করেন, ঠিক আছে? ক্লাস করলেন কিন্তু কাজ করলেন না, আপনি পরীক্ষায় ভালো করতে পারবেন। এই কাজগুলো আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য। প্লিজ, আমি আপনাকে একটু হেল্প করার চেষ্টা করছি, আপনি নিজেকে হেল্প করেন একটু কাজগুলো করে, ঠিক আছে? 3টা প্রবলেম ইংরেজিতে কথা বলার সময়, কি কি 3টা প্রবলেম আপনার হয়, এগুলা লিখে আপনারা গ্রুপে পোস্ট করবেন। প্লাস সেলফ প্র্যাকটিস, 1 মিনিট, 3টা টপিক দিয়েছি, 1 মিনিট করে কথা বলার মতো দক্ষতা অর্জন করেন, চেষ্টা করেন 1 মিনিট বলার চেষ্টা করেন। কি কি পয়েন্ট বলবেন ভাবেন, দরকার হলে একটু লিখে নেন, বলেন। একবারে হলো না, দ্বিতীয়বার প্র্যাকটিস করেন, তৃতীয়বার প্র্যাকটিস করেন, ঠিক আছে? পড়ে পড়ে, দেখে দেখে, লিখে লিখে, পড়ে পড়ে বলবেন না, নিজে থেকে বলার চেষ্টা করেন। আরেকটা দিয়েছি পেয়ার বা গ্রুপ ওয়ার্ক, find your partners, talk to each other about your COVID experience. আমি আপনাদের সাথে কিন্তু এগুলো নিয়ে ডিসকাস করব, ঠিক আছে? 21 তারিখের আগে সেলফ প্র্যাকটিস, পেয়ার প্র্যাকটিস এবং রাইটিং প্র্যাকটিস অ্যাবাউট স্পিকিং, এই 3টা কাজ দিচ্ছি আপনাদের এই গ্রুপটাতে। আপনারা চাইলে আপনাদের প্রোগ্রেসটাও করতে পারেন, নোট করে বলতে পারেন, ঠিক আছে? সিচুয়েশনাল ওয়ার্ডস, vocab, ক্লাসে আমরা vocab নিয়ে একদম ইনডেপথ ডিসকাস করবো, নো ওয়ারি, ঠিক আছে? ইনডেপথ ডিসকাস করবো, নো ওয়ারি। আচ্ছা, এই 3টা কাজ আপনারা 21 তারিখের আগে করবেন, প্র্যাকটিস করবেন। প্রতিদিন অন্তত পক্ষে 5 থেকে 10 মিনিট ইংরেজিতে কথা বলা প্র্যাকটিস করেন। নিজেকে সারাদিনের আপনার উপাখ্যান শোনান, কি কি হয়েছে আজকে সারাদিন। স্পিক টু yourself about your daily routine, what happened, what did not, what you wanted to happen, what you want this year to be. 5 to 10 minutes, talk to yourself in English, speak in English, ঠিক আছে? প্রনাউন্সিয়েশন শুনে শুনে শেখা, হ্যান্ড সব কিছু প্র্যাকটিস হবে। আপাতত 10 মিনিট নিজে নিজে কথা, ঠিক আছে? বাসার মানুষজন পাগল ভাববে, কয়টা দিন একটু পাগল ভাববে, প্র্যাকটিস করালে, অলরাইট? হেলেনা ম্যাম, ইয়েস, আনমিউট প্লিজ। ম্যাম, আমার যেটা প্রবলেম হচ্ছে স্পিকিং, তো স্পিকিং কথা বলতে গেলে তো আমার একটা ভাইবা ব্যাপারে একটা খুবই আছে। তো আমি এটা আমার হচ্ছে ভার্সিটি লেভেলে মেবি গ্রো আপ হয়েছে। তো আমার হচ্ছে রিটেন এক্সাম গুলো বেশিরভাগ হচ্ছে সাবজেক্ট বেস 4 পেতাম, কিন্তু আমি যখনই ভাইবা দিতে যেতাম, ভাইবাতে আমি 3 তুলতে পারতাম না। আমি জানি না আমার টিচাররা কখনো কখনো আমার স্যাটিসফাইড হতেন। আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে আমি ভার্সিটি টিচারদের সাথে কখনো ভালো রিলেশন বিল্ড আপ করতে পারি না। দিস ইজ মাই ফেইলর, মানে আমি ফেইলরই বলবো নিজেকে। আমি কখনো তুলতে পারি নাই। তো আমার এটা না এখনো এই ভয়টা যায় নাই। তো আমি না ভাইবা দিতে গেলেই না আমি এখন হুমড়ি খেয়ে পড়ি, ভয় পেয়ে যাই, যেটা আমার স্কুল লেভেল বা কলেজ লেভেলে ছিল না। তো ভার্সিটি এসে মানে আমার পুরা আমি ভয় পেয়ে গেছি আর কি, মানে ভার্সিটি শেষ হয়ে গেছে অলরেডি, কিন্তু মানে আমি ভয়টা দূর করতেই পারতেছি না, আমার ভিতরে ভিতরে সবসময় ভয় কাজ করে। ইউ হ্যাভ অ্যান অপরচুনিটি, এখন আপনি কোর্স করতেছেন, ওয়ার্কশপ ক্লাস হবে, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ অ্যান অপরচুনিটি নাও টু টক টু আ ট্রেনার অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি গেটিং বেটার, ঠিক আছে? কোনো সমস্যা নাই, আপনি ওয়ার্কশপসে আসবেন, ক্লাসে প্র্যাকটিস করতে দিব, ওইটা করবেন। Try to respond in class, and there's something you might try to talk in English all the time. Whenever you're talking to me, try to talk in English. That is a good practice. In class, if you have to talk in Bangla, absolutely talk to me in Bangla. But in speaking classes, I would advise you, I would urge you to speak in English whenever you're talking to me, whenever you're responding to me. যদি না বুঝেন আমার কথা, বা যদি আপনার কথাটা বুঝিয়ে বলতে না পারেন, you can try again and again. I will help. Alright? Try to speak to me in English all the time. আপনি এই যে আপনার সিচুয়েশনের ব্যাখ্যাটা দিলেন, এইটা আপনি ইংরেজিতে দিলে কেমন শোনায়, তো এটা আপনি নিজেকে একটু বলেন, তাহলেই হবে। Whatever you're saying,
try to say it in English. Don't translate. নিজে থেকে যতটুকু পারেন বলেন, ট্রান্সলেট করেন না যে বাংলায় বললে এরকম হতো, এখান থেকে ইংরেজি হলে কেমন হবে। Translation never works, not for speaking. ঠিক আছে? So, Helena ma'am, whatever happened. The reason for your unwillingness, I understand that, but you have an opportunity, you should take it. ঠিক আছে? I'll be here for the next few weeks, so let's see what we can do. How about that? Does that work? Helena ma'am? কিছু বুঝি নাই ম্যাম। আমি তো আসি আগামী কয়েক সপ্তাহ, আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি, আপনাদের ওয়ার্কশপস থাকবে, তো আপনি আসবেন, আপনি এসে আপনার স্পিকিংটা প্র্যাকটিস করবেন, তারপরে দেখি কত দূর যাওয়া যায়। How about that? ওকে ম্যাম। Alright. আচ্ছা, আবির স্যার? I can hear you. ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি বলেন। After being fluent, if you want to be a good band score in speaking, আপনার কথাটা একটু কেমন জানি রোবটিক আসতেছে, মানে একটু আসতেছে, আরেকবার বলবেন স্যার? after being fluent, if you want to be good band score in speaking, like as band 8, so we have to perform particular 3 parts, part 1, 2, and 3, corresponding 3 parts. Well, we have done those 3 parts very well. Sir, your audio is barely understandable. আমি বুঝতে পারছি যে you have to respond to 3 parts. There are only 3 parts to the test. Okay, How about you write the question? How about you write the question down on the chat box and I will answer. Have you written it down? Ma'am, right now, is it okay? Nah, it's not okay. How about you write it down? I think your audio একটু আপনার, if you're using earphones, unplug it. If you're using earphones, unplug it. Ma'am, right now, is it okay? This is better. Have on. Okay, ma'am, after being fluent in IELTS, Yes. we have to answer 3 parts, part 1, 2, and 3. Hello? Yes. Ma'am, if we want to be a good band score in IELTS, so sometimes we try to read some sample answers. So in internet, there are several sample answers. When we try to read those, after reading those sample answers, we try to deliver it by our own. That time, the sample answers written in different kinds of vocabulary, collocation, and some other things. But when we try to deliver it, we cannot properly deliver our speech. So is it a good band score? Can we get by when we deliver it in our own way? Thing is, if it sounds natural, it will give you a good band score. But if you memorize sample answers and just say it, you don't answer it, you say it. মুখস্থ বলা যেটাকে বলে, regurgitate, ইংরেজিতে বলে regurgitate whatever you have memorized. ওইরকম বুঝা গেলে আপনার স্কোর ভালো আসবে। এক্সামিনে যদি বুঝতে হবে আপনি মুখস্থ করে আনসার দিচ্ছেন, প্রবলেম। that will definitely reduce your marks. However, if there are ways to make your own answers, some people use sample answers, some people try to answer by themselves. If you're using a sample answer, try to make it sound natural. মুখস্থ করেছেন ভালো কথা, কিন্তু উগলানো যাতে না বলে, normal, natural. Speaking your fluency, you have to be natural. ঠিক আছে? You have to be a natural English speaker. That's what the marks depends on. ঠিক আছে? ওটার উপরেই মার্কটা ডিপেন্ড করে। So you can definitely regurgitate. You can speak. You cannot regurgitate. আপনি মুখস্থ করতেই পারেন, you can memorize, but try to make it sound natural. That's ঠিক আছে? আচ্ছা, হেলেনা ম্যাম, I have said ফেসবুক গ্রুপে এই 3টা পয়েন্ট আপনারা করবেন। এখানে কিন্তু চ্যাটে এই জিনিসটা থাকবে না, গ্রুপে থেকে যাবে। And আহসান স্যার,
ফেসবুক গ্রুপ লিংকটা আপনাদেরকে অফিস থেকে দিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? They will advise how to get the group link, and that's about it. যেটা লিংকটা দিয়েছি ওটা ইনঅ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে, তো সো যেটা অ্যাক্টিভ লিংক ওইটা অফিস থেকে আপনাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? Whatever contact number or contact medium you have provided us with, ওইখানে একটু চোখ রাখবেন তাহলে। Any other question, you can raise your hand or we will stop here today. All right. Shafiq sir, can you hear me? Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ji, bole. Ma'am, I think I am the only doctor candidate here. You may be, you may not be. Why? Maybe I have seen the list already, and maybe. So I'm taking the master's course in Canterbury Kent University. I'm going to take that. I think it's September session, and talked with Asan Habib Bhai about it. So he just asked me to rush because there is a problem in taking the dependables with me. So I really have not so much time left for me. I have already talked to Jannatul Appa about it, and she asked me that if I sit at least at or around February, it would be better for me. Right. So, but the problem is I have no speaking partner at all. I have to practice alone in front of the mirror or making videos myself and find out what are the pros and cons I have made. So this may be a problem for me, but So I am preparing partly. I am preparing partly, and there is another question to you. You have informed us that first class will be held on 21st January. Okay, this month. But problem is I have so much little time left for me. So can you help me in this matter? Can you help me find out, enlighten me about any Yes, solve? I can help Okay. you in another way. What you can do is go to YouTube, our YouTube channel, and the previous batch ended just a few weeks ago. Yeah, yeah. You can go there and all the episodes have been uploaded. All the classes. Yes, already Jannatul Appa has given me all those videos, Through and them. I'm practicing with those things. Yeah. Very good. That's one thing you can do. And the practice classes, you can come to those if you run into any problems. You can come to the workshop classes that we take on Sundays, right? You can come to those classes and talk to me. Maybe give a speaking test or show me your writing sample. You have some time before 21st January. I would advise you to finish watching all the classes and see what you're having problems with. Between Yes, this time. yes. Between now and then, Yes. I think you have 2 weeks, 2.5 weeks before the classes begin. Yes. Yes, that's Go through the entire batch. It will be a little rushed, but you don't have time, right? So it will be a Yes. little rushed, but go through all that, note down the problems that you have, come to the workshop classes, talk to me. I will do my best to help you with it. How about that? Shall I have to come in person in the class No, or all in the the Zoom? classes, all of it is on Zoom. All the classes are on Zoom, practice and regular. Oh, All thank classes you. are on. Believe me a lot, because I am working and posting in the Kishoreganj area, so it Right. is very much tough for me. I understand. And there are more practice classes, you will all know. You will all get to know. Or if we can change the timing to evening, you will all know. We will, no problem at all. All right. Okay. For now, the class schedules, I think they have been posted, or I don't know. I think you have been told about the class routine.
However, if you still have questions, talk to the office. Dr. Jannatul, she will help you with it. Okay, Or okay. not. That should be very, All right. that should be very helpful. Thank you, ma'am. Thank you. No problem. Any other questions? You can raise your hand, or we will end here today. I will see you on 21st January, inshallah. No questions? All right, then, great. It was nice to talk to you. I have a very engaging class, alhamdulillah. So that's all for today. I'll see you on 21st January, 3 p.m. sharp. Take care.